Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice of Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 18 episode ya 5. Episode ya 5 yacu rero turi gukora ikote muri kureba hano. Mbere na mbere ndabazanya kwereka ikote ryacu ryaruzuye. Ku bantu bavuga ati n'ubundi ikote ryaruzuye n'ubundi uko byamera kose ryamaze gutunganwa. Hoya hano bana namaze gukora amashusho wenda yararangiye ibya bindi bita gushutinga ujye gufata amashusho nyine, ariko ntago kuri editinga kuri tunganya amajwi no gusobanura n'ibiki byose ntago birarangira. Ibintu byo mbandi gukora ubu ngubu ni ukuvuga ngo rero hano urabona ikote ryacu ukuntu rimeze imbere n'inyuma hose rimeze neza. Reka nkwereke no sasa rero mu buryo twaciyemo n'ibyo tutaracamo nabyo ugomba kuyobona kugira ngo wa muntu ufunge no episode ari ubwa mbere ataratangiye ya mbere nkubwire ngo jya gushaka iya mbere biri ubonye tutahereyeho ni uri bo bisange. Wa muntu utareba amanimero ugasanga urimo urareba episode nk'iya 5 uri kumbwira ngo none se ngo tuko duhereye hagati ngo ko har kwakase ngo ko kitatangiye dukata ngo nawe uhereye hagati da ngo basi ngo usobanura neza ngo ariko uzashaka episode ya mbere dukata. None se ubona hari amanimero ngo ntago ubona ko ari episode ya mbere. Reka dukomeze nta gutinda. Reka nkwereke sasa rero mu byaranzwe modeli yacu. Bino bintu byo gukata gupima nabigisha no kuno bapima ibi bintu nabyo nabyongeyemo vuba ngaha kubera ko ntago nabitangiriye kuri season ya mbere mu byo gupima. Nagiye mbere kwipima bipimye tugiye gukata mutaza aho byavuye, ariko abantu barambwiye ngo none se ko ni ipimo ni kimwe ariko ntago tuzi ko ipimo ubu sa gupima umukiriya bitugora. Rero nongeyemo karakara ko gufata ipimo ku mukiriya nje kore kuguntu bafata ibipimo uzengurutse metero buribure ibintu nk'ibyo. Si ibyo gusa rero ibintu by'amadekupe hano byose ni episode ya mbere yaratinze na hano uri kubona ko mu ncama kiratinda. Ibi byo komeka nibyo turi gukora wabibonye. Ibi nibyo twabikoze ibi ngibi ntitwagiye tubikora, ibi ntabwo turabikora guhera hano gukomeza nibyo mugomba kubona. Utagira ngo tugeze kurebera ngo bigiye kurangira. Dore ibi ngibi wabonye ya vision nakubwiraga yati cyigore yacu ntabwo turayomeka. Nituyomeka uragira ngo ni imyenda ibiri igerekeranyije. Hari n'uwavuga ati bura wasanga yadobuje umweru. Wabonye hano ibyo nabyo tugomba kubikora. Niyo bigomba gufata umwanya wabyo. Si ibyo gusa iri kora ryacu waribonye. Reba hasi no hejuru abari ikora n'ibipesi nabyo tugomba kubyigereka kuri kubitera. Nakubwiye ngo nakantu ko kandi nk'umutayeri ibyo uzakora nk'umutayeri byose hano tugomba kubikora. Ikote ryacu turibona ryuzuye gutya. Reka dukomeze rero nta gutinda. Ngaho ati ni Voice of Rwanda TV aho turakora subscribe wayikora kugira ngo dukomeze n'isomo ryacu. Kuri isomo ryacu rizaba rirerire niyo mpamvu nanjye mbahereza ama episode menshi ku munsi kandi n'inkunga zanyu ziba zibimfashamo. Hatazagira umuntu umbwira ngo ahera ubwo wasanga ngo buriya uri gufatirana abantu. Reka tubonane mu kanya kuri subscribe. Nyuma rero gukora subscribe nka kuri wari ubibonye nyine harambikoze. Reka dukomeze na episode yacu ya 5. Nukuvuga ngo hano muri episode yabanjirije iyi ngiyi nande ukubwira ati hari indi virizorine bita cyigore. Reka nyite virizorine ariko y'ubundi bwoko kuko abantu benshi bazi ngo virizorine ngo umuntu ayifashisha mu komeka umwenda ni virizorine. Rero hano nakabayenza mvuga ngo tujye gukoresha cyigore arkomeka aho kubera ko abantu bambaza ngo cyigore ni iki ibintu nk'ibyo narabisobanura muri episode yabanjirije iyi ngiyi bihagije, ariko ni mpamvu mbaza kuvuga ngo virizorine ya cyigore niko dukubyita. Ariko umuntu wenda ushaka kunseka akambwira ngo mbivuze nabi ibyo birakureba nonseka n'akazi kawe. Icyo nzi cyo nuko muri kugira ngo usobanurire wa muntu udahita asobanukirwa ako kanya. Haba harabaye abantu bafata mu buryo butandukanye, wenda wowe ufata vuba ariko n'umuntu ufata bitinze. Sasa rero hano igipande cy'imbere cyose ndacyomeka. Aha ntabyo kuvuga ngo ndomeka hasi gusa ngo ndomeka hejuru gusa. Oya, aha byitegereze neza. Hano ngiye komeka igipande cyose. Igipande cyose hano ndacyomeka. Hano rero ni igipande cyo ku ruhande rw'imbere ariko ku ruhande cyose dore ndacyometse. Ni uvuga ngo ndakirambika hariya ububi bwacyo buri kureba hejuru, ariko muri hanganira ati cyigore ifite utubara turi kuzamo tumeze nk'umukororombya nyine amabara menshi ukuntu mu byihanganirwa nyine ko ishusho ryaje rimeze ku muntu uri kubibona, ariko nta n'ikibazo bitwaye. Nta kibazo biteje hariya, nta kibazo binagaragara neza nyine. Hari ibyo binaninde kuyibona mu kanya ariko bise bigenda. Ni ukuvuga ngo nta n'ikintu nshaka kugira ngo nkubwire. Ka gapande k'imbere ko ku ruhande kose ndakometse, n'ibindi nabyo tegereza nabyo turabigeraho, ariko kose urabona ko iby'inyuma nometse gace ko hasi gusa. Bya bindi by'inyuma hagati na hagati nomeka hasi no hejuru ku ijosi hose no hasi gusa hagati na hagati ndahihorera. Riko turi ko ku ruhande ku gipande cy'inyuma mwabonye ko nometse hasi gusa, ariko ku by'imbere biratandukanye. Niyo mpamvu nanjye kugira ngo bitagucanga iby'imbere byose mbizaniye rimwe.
mbizaniye rimwe, nimba ari ukomeka na tisikora ubwo nyine niyo tugiye gukoresha ku by'imbere gusa. Ntabwo nayikoresha ku by'imbere no ku by'inyuma, si ngombwa, gusa wabishatse nabwo wabikora. Tisikorerega buriya ibihenzemo, kandi ikindi ibinakomeye ni nziza, ni original. Hamushaka kuvuga ati ngiye ikote ryanjye agiye kuryikorera, umva ndayishiramo nyinshi, cyangwa uri umukiriya nakoresha tisikora gusa, nabwo nta kintu birwaye wabikora. Ariko ngiye nyine mba nanga ko bizabahenda cyane ngo bugere ku rwego rwo hejuru kandi atari na ngombwa. Ni ukuvuga ngo tisikora icyiza wayikoresha ari imbere. Rega ari ahantu h'igikorane naho nayishyira honyine mbishatse, ariko reka kanyishyira ku gipande cy'imbere, kuko imbere buriya hari ukuntu amadekupa ari buzemo na ya mabere akazana amaforomo ukuntu, hari imbere twari twarakozemo ukuntu n'iriya mifuka izajyamo. Nawe uyitekereze, iriya mifuka umenye ko tuzatobora imbere, urumva ko imbere hazabera ibintu byinshi. Niyo mpamvu ari itegeko kugira ngo hose tuhomeke. Kubera iki? Biriya bintu bizakorerwa ni byinshi. Reba iriya epensi, amabere niho yicara. Epensi igomba guhagarara neza, dekupe igomba guhagarara. Umenye ko wateranyije ikoti rikuzura, ukaza gusanga hari ikibazo cyajemo. Kugira ngo ugere ahantu hari ikibazo, byonyine no kuhagera gusa suje se ukabibona. Ikote buri uyirebye ku bubi bwaryo, nta kutire wapfa kubona, nta hantu wabona ngo wajya kuhagabanyiriza. Niyo mpamvu umuntu ubonye ikoti bwa mbere wenda ari umutayeri bakavuga ati umuntu aje kugabanyisha. Umva hari umuntu uhita avuga ati nongera kubwira ba bantu b'abatayeri ubusanga yakira akazi kose n'ibyo adashoboye byose akabifata ngo atataga dovize, ugasanga nimba ikote barigabanyiriza rero urugero. Kuri kino gihe turimo haka ibintu by'ibiciro nanga kubivuga buriya, ari reka mfe kubivuga hano nta kundi gene. Aya makoti hari abenshi bakora amakote bagabanyiriza guhera kuri 5. Munsi ya 5 ntibibaho. Ikote riragora kurigabanya, noneho rero haza nk'ibintu byo kurigabanya n'urundi rwego, nibura no guhera kuri 5. Hari uvuga ati ngiye 5 nyakorera umunsi wose, ngiye ku munsi noneho nicyurira n'igihumbi 5 byose canye, noneho mpa 2. Noneho uramu noneho uri ukorera inyuma yanjye, reka noneho nce umuntu 2 ndigabanye, ahirwa ca abantu 5, reka tume twarikira, ntabyo washobora pe. Bihanangirize nkubwire ngo ibyo udashoboye jya ubireka, ufate ibyo ushoboye. Ikote uzagenda ujya kurigabanya usange ugiye mbyite se gukina naryo ra. Hari abantu biga bandakarira, nicyo kibazo mba nagize, kandi ntabwo mashaka ko mundakarira. Rero ugasanga ugiye kubikora nawe uraryishe, urarikataguye, umva amakosa uzateza uzaryishyura. Kandi ikote ry'abandi itise yonyine amafaranga ihagaze. Umuntu aba yemeye gutanga ibihumbi hafi 50 agiye gukoresha ikoti, itise naryo agaheba, ugasanga ugiye nko gukina naryo urarikataguye. Urashaka iki? Niba utabishoboye bireke. Niyo mpamvu hano mba ndi kubikwigisha. Yiga gukora ikoti neza kandi ku kandi. Fata umwanya wawe, nibishaka bizagufata igihe runaka turyige turisoze, ariko nawe wibikeho ubumenyi. Ibi ngibi bizatuma na kwa kuntu ujya gukosora ikoti wabitinyaga nabyo ubikora. Bya 5 wa muntu w'inyuma yawe yakoreraga nawe ube wabikorera. Kubera iki? Nibura ufite icyizere cyo ko wabikora. Kandi ikintu kiza cy'akarusho nakubwira, wabonye ko ari akantu nkometse kose, ntabwo ndirirwa nkavugaho byinshi. Ikintu kiza cy'akarusho nakubwira, nimba ushaka kwiga nk'ikoti wenda ujya kurikora nk'uko ndi kurikora, nibura abantu uhere nko ku gakoti kawe. Mbere na mbere yo kujya gukorera umukiriya yatese yiwe yagiye kumuhenda, reba ntushaka gukora n'akatenge, ntushaka gufata n'akarondoni, uvuga ati ngiye mfashe karondoni umuce w'igitenge, reka nkuremo agakoti kuko ndebe nimba ibyo Valence Made in Rwanda TV yanyigishije narabifashe. Utazahita wihuta ukajya gufata itese w'umukiriya akaba ujya guheraho, ugasanga hari aho uhuye n'ikibazo, hari aho wibeshye ngo umwana we noneho ndapfuye, noneho mana yanjye we se ndasobanura gute ndabyishe. Umenye ko ibintu by'amatese nk'ibi biba bibaze ku buryo hari igihe ukata n'agatambaro k'agatepu kakabura. Nakubwiye ko itese nibura ugura 1.5 metero. Ikupe ntabwo byavamo. Ikupe burikora ku mapantaro ya kigabo bigahita bivamo bigahura neza, ariko nabwo ari umuntu nyine utari munini cyane bikabije. Umuntu munini cyane bikabije ikope nabwo ntabwo bivamo, warenza. Ariko ikote ryo nibura fatira nko kuri 1.5 metero. Kwira seze wabonye 1.5 metero rwose bivamo n'umuntu wisumbuyeho gato, ariko wa muntu ubona ko ari munini nibura wahera nko kuri 2 metero. Hari umuntu nyine ufite wenda nk'inda n'urugero, rega nyine ubusaga nyine abantu b'abagabo nyine hari ukuntu nyine ubusaga umuntu afite nk'inda cyangwa wenda ari nk'umama ugasanga reba tisikora, dore rano tisikora ikibi cyayo iyo ukoresheje ipasi idafite umuriro ntabwo yafata. Uri kubibona? Bishatse kuvuga ngo ngiye kongera umuriro, ntabwo ukabyitondera. Ntabwo ndi bufate ipasi ngo mpite nyifatanye irambike ko hariya yongerewe umuriro wose. Nibura ndareba nk'akantu natambikamo hagati na hagati katajya gapfa gushya, gakomeye gafite umubiri udashya.
kugira ngo hakugira ipasi rikwiye umwenda nyirizina. Hari ukuntu ipasi ishobora gutwika irate cyigore igahita yambukiranya no kwititse yawe nyirizina y'ikote. Rero ni hano kafata envelope yacu hano. Iyi ni envelope baje kuyigurura n'agapasi. Niyo ngiye kwifashisha nteresha ipasi. Envelope ntiyashya. Niyo wamarira nk'umuriro wose ntago yapfa gushya. Ko ni ikintu cy'igikaratasi cyere gufasha umwambu gacana umuriro waka nawo ubundi gushya. Yego nyine ishobora gushya. Hari umuntu uri umbwiye ati yashasha ibyo uvuga ntubizi. N'ubundi yego ishobora gushya ariko ntago yapfa gushya. Rero byiza yifashisha. Noneho rero kanyikateye akantu ndi bukenere cyangwa nyikoreshe kuriya nyirambikeho hara ipasi yose mutemarira nk'umuriro. Noneho ipasi irazamura umuriro ku rwego rwo hejuru. Uriya muriro ni utera cyigore. Icyo kintu gishyashya nkubwiye. Utazagura cyigore wajya gutera ipasi wajya komeka ugasanga urimo uromeka ikanga ngo bampangitse ngo cyigore bampaye ngo ntifata reka ajye guteza ingaru. Wajyaho ukabona baragusetsa. Ukavuga ati reba no kunasuzugura abakiriya atangiye kunseka ibyo mvuga birumvikana. Niko taye simbona taye rero imbere yawe. Ngo reba ibyo mvuga ntibyumvikana. Reba cyigore yamaye ntifata nateye biranga. Ibi ni ibiki? Ngiye mpuza amakoti menshi ufite experience mu gukora amakoti ugasanga ugiye kwivamo. Kubera iki? Ukoze ikote wenda no bwa mbere ugiye gushyira muri ibintu by'ubwiyemezi ugasanga n'umutayera aragusetse. Kubera iki? Cyigore ntabwo ari uko ari pirate ahubwo isaba umuriro mwinshi kugira ngo ifate. Ukana ariko nkubwiye urabona atari akantu k'ubwenge ukaba utarakora like aho hasi nturajya muri comment nturambwira ati momo yawe rwose bimeze gute. Momo yawe irimo yakira neza inkunga zirimo ziraza. Nk'ubu ngubu ndashaka ko tuziga ijipo ngo y'ibipande. Hari abantu bamaze iminsi bayinsaba iriya jipo y'ibipande. Ngo ni puwasora si ibyo gusa. Ipantaro izajyana n'iri koti izaba ari ipantaro ya cyigore nayo ikorwa mu buryo butandukanye n'iya kigabo. Tugomba kuyiga ukabona itandukanyirizo ryayo n'iya kigabo. Si ibyo gusa ibyo kwiga ni byinshi. Hari n'amariba tugomba kwiga gukata no guteranya akantu ku kandi. Modeli tutariga ndetse tuzagera kwiga. Ibyo twize nyine twarabyize. Kereka mu gihe wenda muri kera hazaba arabaye ivugurura amashusho byarasubiwemo. N'ubundi rishusho wenda risa neza pe narikunze nayo warikunze. Ariko hari urwego nzageraho nkabona iri shusho. Nkabona iri shusho hari abantu bavuga ati ishusho nk'iri ntiryangerera kuricana. Barahari pe. Nanjye wenda urwo rwego akakanyanyuzwe n'ibyo mfite. Ariko hari urwego nzageramo nkabona ishusho ridakwiye ngahita ndihindura. Bya bindi nagiye nkora nkongera nkabisubiramo mu ishusho wenda rimeze muri ubwo buryo bugezweho nasizeho. Birumvikana. Ariko mu gishusho rya rindi turajya kwiga ibintu tutariga. Si ngombwa kujya gusubiramo dutakaza umwanya. Gusa nyine ipantaro kigabo ndashaka kuzayisubiramo. Nayigishije amashusho ntiyigeze abona noneho mu gusobanura ntibyumvikanaga. Mana yanjye buriya natangiriye kuri level yo hasi. Nahangeze ndahashimira Imana. Wari uzi ko Valence Medel Rwanda TV natangiye nkoresha amashusho telefone. Wenda akakanya ni mashini pe. Izi video ziba ziremereye kuburyo udafite mashini ntiyo wanabibasha. Ariko natangiye mfata telefone 10 mise mbabara. Hari aba DJ noneho najyagaho nabo nafataga ishusho. Oya nari mfite akantu k'agakamera gato ndavuga ati reka njya mfata. Ubundi bwa mbere natangiye telefone nta gakamera. Mbona telefone haza nk'ibiheri byinshi. Iyo telefone yoroheje navuga ati ubwo ari telefone nta kundi nyine reka mpfe kwihangana. Hari umama disi nakoreragaho umukire yari afite udukamera ahita ntera inkunga y'agakamera arangiye ati basi fata agakamera. Nako naramubwiye ati siko mbona uko mbona ufite udukamera twinshi. Uwo mama nabaga iwe namubwiye ati siko mbona ufite udukamera twinshi ubundi wazanyitirije kamwe aho kugira ngo ntizara kamo. Ndamushimiye disi n'ukuri yarakoze cyane kuko yampinduriye nawe hari ikintu yankoreye gikomeye cyane mu buzima bwanjye. Noneho rero kanya nkoresha agakamera. Noneho kuko video ya kamera hari ukuntu ibiremereye hari ukuntu utana yaploadinga ngo bikunde. Noneho nkanya mfata video ya kamera namara kuyifata ngakuramo minwari kade nk'imbere nkajya kureba umudije. Hari umudije w'inshuti yanjye najyaga kureba nka mu gicere cy'ijana. DJ fata iyo video ya kamera nafashe namushyiraga minwari kade gusa ko kamera si ngombwa kuyijyana. Iyi nkomva turigire Ep5. Hari ukuntu nyine kamera ifata video y'ubundi bwoko. Murabizi abantu mu kamera. DJ nawe nkamukubita ijana rwose akabikora yishimye. Rimwe na rimwe nyine hari ukuntu aba nkomvatira n'ibintu by'abakiriya bari gukora. Hari ukuntu aba DJ bakunda gusiba ibyo bakoze nyine badakeneye. Rimwe na rimwe nkajya kuva nimugoroba ngo
kuvare ngo mbabarire ngo hari ibyo nibeshye ndabisiba we ngo nasibye biriya bintu by'umukiriya nakoze nari ngikeneye n'ibyawe bigenderamo ngo nayo nibagiwe nkababara bati kuko video n'ukuntu yantwaye umwanya munini uriya mwenda nateguye nkababara bandahangayika igihe kiragira DJ yarabinkoreraga ku ijana mbona nyine ari kujya ntenguha rimwe na rimwe njya gushaka uwundi ubyinkorera bati DJ reka rero nkubwire utskore ngewe mfite akakamera hari ukuntu manikora utuntu twanjye wowe nzajya nkuzanira desa gusa ibiceri 200 umwumfatiye wongere ubime kuri Minwari Card ngiye nkafata kuri Minwari Card biri yo Ep5 kuko nibwo telefone yabisomaga nkajya kubyeditinga muri telefone video za mbere buriya zeditingishijwe na telefone murabibona wende zingizi zo ni machine biragaragara nuko badazidakeye nkuko hari ababibona bakabona bidakeye ni gutyo rero byagiye bitangira rero ngasanga DJ nyine bikagenda gutyo hanyuma sasa rero sibyo gusa ubu DJ nayo twarakoranye iminsi mike Imana kubw'amahirwe ibimpaye akamashini nako koroheje gatoya kamake nyine kare mu bushobozi bwanjye arumva ko abafana banjye sinigeze mbagora kuva kera pe kandi byo nakoraga mwarabikundaga hakuzigeza amabwe ati nyine yibi kandi mutarabona ibikorwa byanjye nyine bigaragara neza bimeze neza nyine nta kundi nyine wenda ubu ngubu video ziragerageza hari ibyo nagiye nkora byabafashije niyo navuga inkunga namwe batuma navuga ati cyavuga bifite shingiro pe hari byinshi tumaze kumwigiraho urumva mane kwa mashine nyine kubigenda biza gahoro mane ngateguye kandi kamashini ka kabiri ko wenda nyine birumviye so ubwiyemeze reka wenda nyine akora akoreshaga wenda video nganje na uploadinga wenda internet ya telefone ifite agatelefone internet igenda gahoro we nkumva inteye umujinya rimwe nkabona yanibanye yijimije video nkabona upload ye yikansarinze byavuye nkababara ariko nkabatekana ihangane hari ukuntu Imana igenda ibikora nyine gahoro ukabona Imana igwena ka wifi nyine naye ka 4G ukabonyeho barakoreshaga 2G 3G ukabona nyine Imana nyine kugenda ibikora gahoro kandi Imana nyine igaca muri mwe abafana banjye niyo mbabwiye ati rero abantu mubwira ati umuntu abayishakira views bureka mbabwirwa ibi bintu biragorana ugasanga hari umuntu urimo arabwira ngo mbabarira ngo muri uno mwaka ngo nageze dateye ikirenge mu cyawe nanakurushije hakaze ibyo bintu uzabikora hari n'umuntu ufite amafaranga bavuga ati ngiye mfite ibishoro rwose na Valence Media Rwanda TV yose nayigura ariko se urabigura ntundi basi wanitoje nge natangiye nsobanura yewe navuze byinshi none no kuri pe mwihangane nyine kantu kakayomosiyo kaba kaje ahubwo reka tuzabana muri episode ya 6 season ya 18 episode ya 6 ngo ati nayiraje vuba kandi umenye neza ko yakoze subscribe ndabakunda cyane ni Valence Media Rwanda TV nimero y'inkunga ubu gihe cy'inkunga tukirimo rwose ikote ryavuye mu nkunga zanyu nimero y'inkunga ngo yaho hagati rero wowe ukeneye kuntera inkunga ishisha kuri iyo nimero ukeneye ibindi bisobanuro uri nkanze y'igihugu ushobora kuyandikira kuri WhatsApp tukareba ubundi buryo kandi nkungataza inkunga zanyu nizo nifashisha zinyunganira gutunganya no masomo nanjye ngashyiraho uruhare rwanjye n'urwanyu gahoro tukiga amafaranga ariyo yose nta kibazo ntago mandi kugira ngo wenda ngo mbaburire mu mibare reka namwe murabizi ni Valence Media Rwanda TV reka tuzabonana mu gace kazakurikira ndabakunda bye bye.